Hi everyone, welcome to Medicine with Aries again. راح نكمل مع diuretics and we will talk about loop diuretics. طيب guys لو ما شاهدنا الفيديوز on the introduction to loop diuretics حتكون الأمور عندنا هنا أصعب. طيب لو شاهدناها everything will be so easy لأنه we explain the mechanism of action in detail. understanding the mechanism of action حيخلينا نفهم كمان السايد effect of loop diuretics وياي، وبالتالي ما نضطر اننا ايش نحفظ side effect كثر ما اننا if we understand the mechanism of action everything will be so easy. طيب مين هم اللوب diuretics؟ number 1 الفورزاميد، number 2 البوميتانايد and number 3 التوريزاميد. لو قلت لكم انه which one of these you will memorize, you should memorize الفورزاميد guys because this is the most commonly used loop diuretic. You should know الفورزاميد. okay. طيب ازاي بيشتغلوا اللوب diuretics؟ شرحنا in detail in the introduction to diuretics لكن we will repeat here انه they cause inhibition of the sodium potassium chloride channel وبالتالي بيدوني hyponatremia and hypokalemia. غطينا two side effects of loop diuretics اللي هي low sodium and low potassium. طيب ايش كمان؟ inhibition of this channel كمان حيديني ايه؟ حيديني hypomagnesemia and hypokalemia. ليه؟ guys كمان I repeat again, watch the introduction to diuretics وحنفهم ليه ال inhibition of this channel حيديني hypomagnesemia and hypokalemia. okay. طيب one كمان of the mechanisms by which اللوب diuretics بتعمل diuresis انها بتزيد البروستاجلاندين E2 فبتعمل afferent arteriolar vasodilation وبالتالي بيزيدوا renal blood flow and increase the glomerular filtration rate. Guys شرحنا في ال anti-inflammatory part 2 ايش ال role of prostaglandin in the kidneys. okay. طيب let's talk about what? Let's talk about the clinical use of furosemide. متى أنا ممكن أستخدم الفوروزاميد؟ Number 1 guys لما يكون عندي edema secondary to congestive heart failure, cirrhosis, nephrotic syndrome, I will use what? الفوروزاميد. okay. طيب ايش كمان؟ الهايبركاليميا. ليه بقى؟ ما احنا قلنا انه الفورزاميد اساسا بيعمل هايبوكاليميا ف it is good in hyperkalemia guys in the maintenance therapy. Hyperkalemia guys, in hyperkalemia what do you give? You give beta 2 agonist صح؟ You give inhaler beta 2 agonist. You كمان give insulin. okay. ايش كمان you give? You give furosemide. ايش كمان you give? Calcium gluconate. okay, to stabilize the cardiac muscle. okay. ما علينا, we are not talking about hyperkalemia, but I want you to keep in mind إنه الفورزاميد is part of the hyperkalemia treatment. okay. ليه؟ لأنه الفورزاميد أساسا بيعمل hypokalemia ف it is good of course in hyperkalemia عشان ينزل لي البوتاسيوم. طيب الهايبرمagnesemia كمان ممكن أديلها إيش؟ فورزاميد. والهايبركالسيميا كمان. okay. لأنه الفورزاميد بيعمل إيش؟ بيعمل بيقلل الكالسيوم فبيعمل لي hypocalcemia. okay. ف it is good in hypercalcemia. طيب for resistant hypertension of course and in syndrome of inappropriate ADH secretion this is extremely important. ليه بقى؟ لأنه in syndrome of inappropriate ADH secretion you don't give thiazide, you give furosemide. okay. Furosemide will be helpful إنما thiazide will be harmful. okay. ليه بقى؟ شرحنا in the introduction to the diuretics. okay. طيب the side effects of furosemide هي ايه بقى؟ number one side effect of the furosemide هي expected side effects of furosemide بقى اللي هي ايش؟ اللي هي عبارة عن hypokalemia. okay. we know ان اساسا الفورزاميد يعمل hypokalemia. okay. وايش؟ والهايبومagnesemia والهايبوكالسيميا والهايبريورسيميا. نايس, دخلنا في new side effect. What is the hyperuricemia guys؟ لو نفتكر شرحنا لما شرحنا الاسبرين وشرحنا الانترودكشن تو انتي انفلاماتوري قلنا انه guys diuretics مش any diuretics, loop diuretics plus مين؟ thiazide. okay. اللوب diuretics والثيازايد عبارة عن weak acids. okay. عبارة عن weak acids بتعمل ايه مع اليوريك acid؟ weak acids بيعملوا hyperuricemia. ليه؟ because they compete with the secretion of uric acid وبالتالي uric acid بيحصل له retention يعني بيظل جوا الجسم فبيديني hyperuricemia and ممكن يديني gout. okay. but it might not lead to gout but it of course causes hyperuricemia. okay. وبالتالي زي ما قلنا انه الثيازايد واللوب diuretics are weak acids فبيعطوني ايش؟ hyperuricemia. زي مين؟ زي الاسبرين in low doses زي ما شرحنا في محاضرة الاسبرين in low doses بيديني ايش؟ بيديني كمان hyperuricemia لانه الاسبرين is weak acid. okay.
طيب جايز الميتابوليك alkalosis جايز لو نشوف انه اللوب diuretics one of the side effects of loop diuretics is metabolic alkalosis. Now ليه